It's true. You have also agreed in participating in beating or torture of civilians who were arrested and detained at Birkamaba police station. Nangu nga itamit ne bokka nga ci ñi nga xamne nañ leen fofu ca Birkamaba police station. Yes, it is true. You have also accepted that the number of people who were arrested, tortured, or beaten at Birkamaba stations were numerous. You can't count them. Nangu nga itamit ne lim nit ñi nga xamne ñom lañ japon door leen mitital leen fofu ca Birkamaba sakkanon nañ sakkan bo xamne sax mënulo xam ñaata lañ. Yes, it's true. Now let's talk about other maltreatment of the people in Birkamaba. Legi nañ wax nak legi yeneen nit yi nga xamne ñoom tamit mitital nañ leen fofu ca Birkamaba. We received testimony that a number of people were made to lie on the hot tar road, and the police, rather the gendarmerie, the soldiers were walking on them, trampling them with their boots. What do you say to that? Jot nañ fi xibaar ne am na ay nit ñu bari ñoo xam ne dañ leen tëddaloo ci tali bu tànga bi nga xam ne moo nekk ci yoon wi ba pare nag soldaar yi maanaam ñi nga xam ne ñooy para yi ñëw di éeg ci seen kaw. Not para but soldiers, the soldiers. waaw soldaar yi ñëw di leen déggaat ndax loolu dégg la. waaw dégg la. Yes, it is true. Did you participate in that? bokkoon nga ci ñooñu. waaw bokk naa. Yes, I participated. How about the 5 soldiers you were with? Did they participate in that? juróomi soldaar yi nga àndaloon ndax ñoom tam bokkoon nañ ci. waaw ñoom bokk nañ. Yes, they were also part of it. Tell us one by one who was involved in that. limal ñu kenn kenn ñan ak ñan ñoo ci bokkoon. PJ bokk na. PJ was part of it. PJ, what's his full name? Paul Mendy. Paul Mendy. Late Paul Mendy. First contingent. The late Paul Mendy, he passed away in Darfur, the first Gambian contingent. Who else? Apologies if that was posed by me. I'm shocked. I would doubt it, Mr. Chair. So, are we okay to proceed? All right. So, you are telling us the soldiers who participated in trampling upon the civilians who were made to lie on the hot tar road on that day. yaa ngi commencé woon di ñu limal soldaar yi nga xam ne ñoo doon déggaat ci kaw nit ñoo xam ne dañ leen tëddaloo ci tali godorong bu tàkk yaa ngi commencé woon di leen lim ñan la. Late PJ Mendy, Paul Mendy. The late PJ Mendy, Paul Mendy. Lamin Kamara. Alu Kambi. We are part of the reinforcement that came from Basse, and I did not know them. You included, earlier on you told us you are one of those who participated, but you did not name yourself. njëkkoon nga ñoo wax ne yow bokkoon nga ci de waaye boolewuloo sa bopp ci lim bi. I included myself. How about Corporal Kamara? Was he involved? naka Corporal Kamara ndax moom bokkoon na ci. Was it in the torture? He was not a part of it. Did any officer or senior told you not to torture those people who were arrested and detained? ndax am na kenn ci seen njiit yi ku leen wax ne bu leen dóor te bu leen mitital ñi nga xam ne dañ leen jàpp.
njiit bi si boppam moo doon Balde reinforcement bi bi ñëwee si ñu doon arrestin ak toojoo bi moom moo joxe order bi pour ñuy arrest gars yi ak lamba gars yi di yóbbu si station bi. The leader himself gave those orders when they came to arrest them and beat them while they were being taken to the station. Did you say Balde or did you mention another name? Lieutenant Balde, Lord. Lieutenant Balde. And what did he do? Lan la def mom? Mom, bi accès fired a pistol. When he came, he fired his pistol. Upstairs, mu wax detail guy mu leen get them. Upstairs and told his guys to get them. Moom la boy get out jógee si pick up bi commencé di chase guy yi di leen jàppa ñu mën a jàppa ñuy jàppale ñu mënut a jàppa ñoo ñu rëcca. That was when the boys alighted from the pickup and started running after the students and capturing those they were able to capture, and those that they were not able to capture escaped. Yes, earlier on you were telling us, and you said something in Wolof, that Munenyu Lambalen. That is something I want to go back to. Ñëkkoon nga wax dara ci làkki olof nga ko wax ne Munenyu Lambaleen léegi dafa bëgg a delluwaat ci loolu. In that you were talking about those who were made to lie on the road, those who were being tortured. Could you explain that again and the role played by Lieutenant Balde in that? Bu fekkee ne di nga mun a baamtuwaat foofu ñooñu nga xam ne ñu ngi leen doon métital ñu tëddaloo woon ci godorong bu tàng bi te Lieutenant Balde bokkoon ci baamtuwaatal li nga doon wax. Gars yi xajuñ buñ jàppee buñ leen téye dañ leen a indi si station bi so biñ xajudee si station bi si lañ dee wax gars yi ñu tëddal noonu si kaw yoon bi di xaar moto bi yóbbu gars yi makaati. When they were captured, they were taken to the station. But when the station could not contain the number, they began to ask the captives to lie on the tarmac and wait for the vehicle that was to transport them to Makati. So, who supervised that operation? Xew-xew boobu moom kan moo ko jiite woon? Lieutenant Balde. Lieutenant Balde. Did anybody intervene to stop that process? Am na kenn ku ci dugal gémmiñam pour tere leen loolu ngeen doon def. Yëguma ko de. I was not aware of it. What do you say to the suggestion that Lieutenant Wassa Kamara came and told Lieutenant Balde to stop the torturing and leave the area and go back to Basse? Loo wax nag ci li ñu wax ne Lieutenant Wassa Kamara ñëwoon na fa wax Lieutenant Balde ne na ngeen bàyyi li ngeen di def dugaat ci seen moto yi delluwaat fa nga xam ne foofu ngeen bàyyee ko woon. Loolu su amee te man fekkul ma woon fa waxtu woowu de. If that happened, then it did not find me at that point. ñoom Balde bi ñu ñëwee reinforcement bi dafa fekk place baa ngi jaxasoo ñoom Wassa bi ñu ñëwee tam man yëguma ñoom après si laa ko seen. When Balde came with the reinforcement from Basse, the place was tense. When Wassa Kamara also came in, I was not aware. And what they discussed with Lieutenant Balde, that too, I am not aware. During this process, was there anybody who was guiding you and advising you and requiring you to comply with the law? Ci jamono jooju ndax am na kenn koo xam ne ñëw na pour di leen digal wala di leen yedda ne na ngeen fexe toppal luwaa bi li nga xam ne moom la santaane. At that time kenn ñëwul si man wax ma dara. At that time no one came to tell me anything. Would you say that all of you were just doing whatever you wanted at the time? Da nga bëgg a wax ne jamono jooju yéen daal. It was an order. Reinforcement bi mu ñëwee arresting bi boobu Balde moo joxe order bi. When the reinforcement came and the arresting took place, that order was given by Balde. What I am referring to was how you were doing things. It was just left to you to do whatever you wanted. Li ma wax mooy leen ni ngeen doon def yëpp dafa desoon ci yéen rek ku ci nekk li la neex rek nga di ko defal sa boppa. Wow. Yes. Kindly tell us, if you know, how many people
or an estimate of the people you believe you have made to lie on the tar road on that hot road? Ding ñu mëna waxal bu fekkee ne nga ci xayma daal ñaata nit ñoom ngeen tëddaloo ci godorong bu tànga boobu ci bés boobu. am na dafa dem ay fukki nit. 10 people. We have a witness who said up to 75 people were made to lie on that hot road. am na seeda bu ñu fi wax ne lu toll ci juróom ñaar fukki nit ak juróom ñooñ ngeen tëddaloo woon ci kaw godorong bu tànga boobu. man lu ma witness mooy fukki nit après man tooguma jógee foofu ma dem boori Gamtel. après moo jógee foofu dañ indi waay ñooñu fekk man yëguma ko. What I witnessed was only 10 people. Maybe because I was not stationed at one place, I left later on to go to the Gamtel. Perhaps it was during that time that the others were brought in. Did you participate in escorting people who were arrested from Janjambure, people who were arrested from Birkamaba and transported to Janjambure? Ndax yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon gunge nit ñi doon jëlee Birkamaba di leen yóbbu Janjambure? déedéet man bokkuma. No, I was not a part of them. man maa ngi deployment Birkamaba foofu man dewuma fenn maa ngi woon foofu. I was on deployment in Birkamaba, and that was where I was. I did not go anywhere. After all this shooting has subsided, things have become calm things became calm in Birkamaba. What happened? Léegi gannaaw fetelante yooyu nga xam ne dal na mbir yépp a ngi sedd na foofu ca Birkamaba lan moo xewaat gannaaw bi. lu xew paa yi borom dëkk bi si boppam. What happened was the elders of the village, ñëw na si station bi foofu. they came there to the station, ñu ne ñun dañ war a delluwaat Farafenni. and they said that we should return to Farafenni. waaye ñun moom si boppam mu ne dana wax ak suñ commanda bi. But he said that he was going to speak to our commander pour ñu toog fa. so that we could stay there ay fan. for some days. mu ne jarul ñu ñooy créé mu ne jarul armée bi dañuy yónnee benn lekk ñoom dinañ créé yëpp pour ñun. And they said that it was not necessary for the army to send in any food, that they were going to cater for everything. waaw on the 12th. And on the 12th, ci lañ commencé di indi añi kër bu nekk bu ñu yekkee ñu indi ñu nekk nañ fa 1 month. and that was when they started bringing food for us. Every house, when they dish, they will bring a bowl for us, and we were there for a month. jógee si Gamtel bi ñu stay si ñu jógee si station bi ñu dem stay si Gamtel bi. We left the station and based at the Gamtel house. You remember you told us that after every operation, you have to surrender your weapon and account for the ammunition you had been given. Do you recall that? fàttalikul ne wax nga ñu ne jamono boo xamee ne def ngeen seen façon opération yi da ngeen dee delloo gànnaay yi nga xam ne moom lañ leen jox fàttaliku nga ne wax nga ñu loolu. waaw fàttaliku naa waaye fàttalikul ne ñu ngi Birkamaba ba léegi delloo guñ Farafenni. Yes, I recall that, but be reminded that we are still in Birkamaba and we have not yet returned. couple bi laaju kenn affaire bal. The corporal did not ask anyone about the ammunition. ku nekk lu nga dese woon loolu nga amee woon. Each one of us, whatever remnants of bullets you had, that was what you were with. Did you discuss the issue of casualties? ndax waxtaanee ngeen affaire yi ñi nga xam ne ñoo ci roru. déedéet waxtaanuñ ko. No, we did not discuss it. Earlier on, you told us that you told the corporal that, well, somebody has died and some people have been wounded. Do you recall? fàttalikul ne njëkkoon nga ñoo wax ne waxoon nga corporal bi ne ko am na ñoo koo xam ne day dee na de te am na ñu gaañu fàttaliku loolu. fàttaliku naa ko waaye moo ko waxee loolu si njëlbeen bi si tàng bi. I remember that, but when I said that to him in the heat of events, waaye bi loolu passé waxatul ma dara lu jëm si mbir yi ñu dee ñi. but after that, I did not say anything about him with regards to these individuals that have died. Did the army really have any interest at the time to assess the situation to determine who was killed and who was injured as a result of their own actions? ndax army bi amoon nañ benn itte pour ñoom ñu seggaat mbir yi seet li nga xam ne moo fa xew
ci xew-xew boobu nga xam ne amoon na te sabab bi yëpp bàyyee ko woon ci ñoom. ba pare seet ñan lañ rey ak ñan lañ gaañ. loolu yëpp amut óorul ma. All of that did not happen. It's not certain to me. The problem bi passé. After the incident, ñu ngi Brikama Ba si Gamtel bi. We were in Brikama Ba at the Gamtel house. ñu ngi perform suñ normal duties. Performing our normal duties. ñoom ñoo jox añ. And they were giving us lunch. reer ak ndekki yëpp waaye army bi joxuñu dara. Giving us dinner and breakfast as well. nekk nañ fa weer. The army did not give us anything, and we were there for a month. kenn nanguwul ñoo change. And we were not changed. All that may have happened, but what I am trying to drive at is, after that operation, everything became normal again, as if nothing had happened. waaw loolu yëpp moom leer na waaye li ma wax mooy gannaaw boo xam ne opération bi passé na ba pare yëpp delluwaat na meloon lan moo xew. was not the concern of the army, correct? mu mel ni daal yéen ñi dee woon foofu itteelul woon army bi. It is true. Injured were not a concern for the army. ñi ci gaañu tamit itteelul woon army bi. suñ ko itteelee man yëguma ko man maa ngi. They concerned themselves with it, and if they did anything with it, I wasn't aware because I was in Brikama Ba. Under normal circumstances, after an operation, there should be a debriefing. Isn't that true? ni mu war dee amee su fekkee ne def ngeen opération ni façon yi ba mu pare ba mu jee dafa war a am daje boo xam ne di ngeen war a dajewaat pour waxtaanee li nga xam ne moo xew. waaw loolu daf dee am debriefing daf dee waaye du bu Brikama Ba bi de mu amul benn debriefing. Yes, debriefings usually happen, but not in the case of the Brikama Ba incident. There was no debriefing. And in fact, after every operation, those who were in a situation or circumstances of killing other people would have to be asked to explain the circumstances of those killings. ndaxam sax opération bu mun a am su fekkee ne ñi nga xam ne ñu ngi fa am na ñoo xam ne rey nañ leen dinañ oo ñoo ñu laaj leen ci yan anam lañ leen reyee. man kenn oon man. ba léegi. No one called me up to date. ñu moo commencé di ma oo TRRC. It was a TRRC that called me. And in fact, it was known by your commander that people died as a result of your actions. Tey tamit sa commander bi moom xamoon na ne yow sa jëf ji moo sabab ñooñu nga xam ne ñoo dee. waaw. Yes. And you were never called before the commission of inquiry that was established by the government in 2000. te yow jàmbur yi nga xam ne ñoom lañ tànnoon pour ñu gëstu xew-xew bii ci atum 2000 kenn ooyu la ci woon. kenn oowul ma. No. Okay, now let's talk about what happened after. ba ngeen delloo Farafenni. ñu delloo Farafenni. When we returned to Farafenni, dañ dem si armory bi. we went to the armory. ñu delloo suñu rounds yi. We returned our rounds. am na ñoo amee seen rounds yi manqué nañ. There were some that had missing rounds. especially man suma boppa. Especially myself. couple bi lu ma wax ne man loolu laa fetal man fetaluma loolu. What the corporal said I fired, I did not fire that. man lu ma fetal ëpp na fanweeri bal ak benn. What I fired was more than 31 bullets. ma demee ma déclaré na dama fetal juróom-ñeent fukki bal. When I went there, I declared that I fired 90 bullets. parce que maa ngi dem ak suma maa ngi dem ak juróomi maag yoo xam ne nii. Because I went with 5 marks, that you know that. yoo xam ne dafa empty. That were empty. juróom-benneel bi mu des fukki bal ak juróom-benn. The fifth one was had 6 bullets remaining in it. 16. 16. 16. Right, okay. 16 bullets remaining in it. Was all this informed, or was all this information given to the armorer at the time? waaw ndax xibaar yi yëpp nag ki nga xam ne moo nekkoon ci armory bi ndax xamoon nañ ko ko. armorer bi xam na ne fetal naa live round bi maa dem maa ngi dem ak bal yi léegi bu ma ñëwee bali manqué kon
bali am na fu mu duga. The armorer knew that I fired live rounds because when I was going, I went with ammunition, and when I returned, they were missing. All that may be true, but what I'm driving at is, when you went to return your weapon and the ammunition that was left, did you guys sit down and do the accounting? Say, this is what you were given, this is what is left, this is what may have been spent and did not come back into the armory. loolu yëpp mun naa doon dëgg waaye li ma wax mooy bi nga ñëwee pour delloo si sa bal yeeg sa fetel liñ la joxoon ndax toog ngeen seet ñaata lañ la joxoon ba ngaa dem ñaata nga delloo si waat ñaata moo ci manqué. waaw. Yes. man gaay bi ma demee dañu rang. When we went, we stood in a line. ma yóbbu bi ma duggee ma explainal amore bi. When I went inside, I 16 bal fukki bal ak juróom benn. I said to him, I am having 16 bullets with me. Mu jël. He took them. mu check suma serial number bi. Took my gun, checked left orders also, and they got in. ñoom tam xama ñaata lañ fetal waaye ñoom tam ñu doon def seen accountability waaye loolu fekkuma ko. Those, I don't know how many bullets charged, but they also went through their accountability because I was not there. kenn oo na mu laaj ma. Nobody called me to ask me. bi ñu ñëwee noonu dafa fekk standby bi jeexul waaye ñun joxoon nañu off. When we returned that day, the standby was over. There is a discrepancy in the interpretation. He said the standby was not yet over, but we were given the chance to go home off duty. All right. Proceed, continue. Well, off duties bi ñaari fan la noppaleku. Off duties was 2 days, which I relaxed. Léegi suma clerk bi call ma mu ne ma ëllëg da nga war a nekk duties. So my clerk called me and said that tomorrow you are going to be on duties. Bi ma waxee loolu ma ne ko waaw baax na fan laa war a nekk duties mu ne ma da nga war a nekk bachelors. When he said that to me, I said okay. Then I asked, where am I going to be on duties? And he said at the bachelors. Ma ne ko waaw baax na bu soobee Yàlla ëllëg dinaa fa nekk kan moo nekk suma guard commander. I said to him, well, it's fine. Tomorrow I'll be there by the grace of God. Who is going to be my guard commander? Mu ne ma guard commander bi xamaguloo ko waaye soo demee di nga ko fekk foofu. He said to me, you don't know the... moo xamagut ko waaye man su ma demee dinaa ko fekk foofu. He said to me, he does not know who it is, but when I go there, I will know who. Where is bachelors? fan mooy bachelors. Bachelors guard ci biir camp bi la nekk dafa am guard post bu nekk fële ci corner bi boobu la ñuy wax bachelors. Bachelors fu bachelors yi dëkk bachelors quarters. So dafa am guard post. It's a bachelors quarters inside the army camp. And apart from this, were you ever called again and asked any question about what happened in Birkamaba, excluding the activities of this particular commission? Ken musuma laaj. No one has ever asked me. Ma ne ñu ma commencé laaj TRRC. I said they began to ask me only at the TRRC. What do you say to the suggestion by one of the witnesses that from when you people went to account for your ammunition, it was only one magazine that was missing and one bullet? One live bullet and one magazine. Loo wax nag ci li nga xam ne am na seede bi fu wax ne yéen bi ngeen demee delloo ji seen bal yi benn magazine ak benn bal boo xam ne ci bal yi rey la moo manqué woon. waaw seede boobu. That witness. su fekkee benn magazine ak benn bal boobu moo manqué woon si moom la manqué. If at all it's one magazine and one bullet that was missing, then perhaps that is from himself. Man manqué wut si man because moom waxoon na ne. Because, but that was not missing from me because he had said that. Mu ne dafa denc yeneen balam yi yeneen magazine mi si station bi. That he had left some of his magazines for safekeeping at the station. Mun na am si diggante boobu magazine am bi moo rot. It could be within that space, one of his magazines fell. Waaye man suma juróom benni mag yu ma demee woon.
But my 6 magazines that I went with su moyal bali mo fetal and the bullets that I fired, ñep si na xoti bali I came back with the empty xaral xoti naka lañ ko waxati magazine bi I came back with the xoti magazine the empty magazine. Listen to the question. Okay. The witness we had suggested that when all the bullets were accounted for, it was one magazine that was missing and only one live bullet. That magazine was fired in Birkamaba. Is that true? It's not true. It is not true. Wait for the interpretation. léegi seede bi lim fi wax mooy ne mboole seen bal yi ngeen yóbbu woon yépp li nga xam ne rek moo ci manqué mooy benn magazine ak benn bal boo xam ne bal yi reye lañ loolu yépp moo fa des lu uute nag ak li nga xam ne moom lañ wax fii nii. Let me complete. Pardon me, the question was too long. Raxoon naa ci ne ci laajte bi ne benn magazine moo manqué ak benn bal buy reye magazine bi manqué gisoon nañ ko parce que lu réer loon la ñu for ko génnee ko ci commission bi ñuy ko ooyee exhibit 38 mu ngi mel ni kon ka magazine boobu feeñ na mu ngi mel ni waa ji li mu wax mooy benn bal buy reye kese moom lañ soxi biir kaama baax loolu dëgg la am du dëgg. loolu du dëgg luñ soxi boobu na benn bal. That is not true. What was fired there was obviously more than one bullet. How many did you personally fire? yow ci sa boppa ñaata bal nga soxi. Live rounds, I mean. ci bal yi nga xam ne dafa reye. man lu ma fetal dem na si juróom-ñeent fukki bal. What I fired is up to 90 bullets. comme lu ma leen waxoon. Just as I told you earlier on. ñeenti magazine la amee woon. I had 4 magazines. muy téeméeri bal ak ñaar fukk. That was 120 bullets. ma fetal juróom-ñeent fukk. I fired 90 bullets. kon ñaata moo war a des. So how many are left? I told you, I asked the questions, you answer them. wax naa la ne man may laajte yow nga tontu léegi wax ñu bon kay ñaata des. You went back with only 16 live bullets. Isn't that what you said earlier? yow da nga wax ne fukk ak juróom benn rek nga delloo ci bal yi reye. waaw. Yes. 30 moo des. 30 is remaining? No, you said you were left with only 16. Out of 120. It means you have fired 104 rounds. If my mathematics does not betray me. I'm a lawyer, pardon me. yow da nga wax ne fukk ak juróom benn nga delloo. waaw dama ci mistake. téeméer a ñaar fukka. waaw. bon kay dafa mel ni yow téeméer a ñeneenti bal nga mo nga soxi. waaw. So when your commander said it was only one live bullet was fired, that was a gross underestimation of what happened in Birkamaba. I may say it was a blatant lie. su fekkee ne sa commande bi wax na ne benn bal moo manqué woon bon loolu uute bi bari na lool ci li nga xam ne mooy lim bi ñu wax nii te bon loolu dafa mel ni du dëgga. waaw du dëgga because commander bi waxul dëgga. Yes, it's not true because the commander did not speak the truth. moo waxee ne moom daf ñu wax ne ñu delloo suñ bali. He said that he told us to return our bullets. ñun jógee nañ Farafenni Birkama foofu fan la ñoo delloo suñ bali. And we were from Brikama there. Where are we going to return our bullets to? ak moom mu wax ne dafa bàyyi balam yi demul ak moom fu mu denc balam yi. And he that said that he left his bullets at the station, at the school. Where did he? kon su magasin réeree magasin am moo réer. So if a magazine were to be lost, then it is his magazine that got lost. Would you agree with my proposition that the statement that only one bullet was fired and one magazine missing was a blatant lie?